Now moving direct us to the house of the Alcalo, yeah? Huh? Yes. Jarama. We're now going to the house of the Alcalo. Mampatel. Greetings, Assalamu alaikum. Voice from the Gambia, voice from the Smiling Coast, voice from URR. We're away from Basse, Masajang, live and direct to a village called Saturday 24. Mampatel. Mampatel. So it is not found in the map of the Gambia, and it is not well popular in combos. We've been to Mampatel. We meet the Alcalo. Here is the son of the Alcalo that will take us through the journey all over and show us everything about the village, and then he will tell us a lot about the village. So if you are new to the channel, subscribe, basically like it and share it to the four corners of the world. There are a lot of challenges and difficulties in this village. So we got to work together, and then we see how we can bring development in this village, and then we bring livelihood in the village, and then we make sure we help them with hospitals, and also we help them with ambulance, because they will tell us a lot about their biography. So before I go further, I'd love to extend my greetings to England, Finland, Netherlands, Holland, Norway, Germany, Sweden, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Ghana, Congo, Cameroon, Burkina Faso. As we said, we are working hard each and every day to change the narrative of Africa: red, white, blue, white, green, for Gambia today and for Africa tomorrow. We stand, we work and pray that all may live in big unity, freedom, peace each and every day. Let's justice guide and drive our actions towards our brotherhood. Assalamu alaikum. Na brother. Wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dunda na sate kono nyame. Mbalo le fata mbalo fana mborra. Boy da nimba jam fala rek ise fango to fo nole mi sate nyin fumole anata nyale na lota nyale an sate mol botna min tole fo nata jam. Ela kumo adiata nye bake abunya tamma bake alla najang akumata ha. Aketa kuleti kuome ngalon ko akumata bake. Yo Mampatel fana abe dulale la dulame ngalon ko abe Gambia le kono. Gambia le kono. Yo abe Gambia le kono. Bara jamfata sate. Bara jamfata isa fono a jamfata tendal la demanding a jamfata sate wala fana mba fansun sate wala membe ko boda ma fon. Okay. Yo ndella jam kolea ko men mental bulu a sembo warata. A warra de. Yo o kolea ko ni safono mamma fadula soto no ala mansakunda nyanta mol makoyro masoto. Yo baren safono kabirin yaya la mansakunda tambita fo baro nata. Barola makoyro o manfutantella najan nani sate o kono folo. Yo nteli makoyro mel soto domandin fa nin safono nga soto fona keta maybe project all blue. Yo nga makoyro soto le blue be damen jang nin kumu ntelbe kole abundalla. Man sila mantarambulu kura mantarantel bulu. Yo kura mantarantel bulu na sate o kono adu mal loptano soto. Loptan tijang adu ni loptanol temala fana jam fatale bake. A jam fatale. A jam fatale. So saying ni musa sata jang wala muso kono mata jang wulu wato sita. Atol naka tanya dile. Naka tanya men na wolem ne muso ye kono soto jang. Yo ekata nos karwo sinya killing. Yo barno no natra amari be wulula. A jama nka motorcycle le nyini nka mari selendi motorcycle la musukonoma anin sasato yo fana amanke ka foko fo baby je mengalon ko membe motorcycle soto yo foni mari motorcycle nyini nsi futanoje foni mari motorcycle nyini yo abe membulu amari na mari se funo o isa luas ayela musukonoma samba loptanola. Yo adol dum fanan bije ni tata loptano la skeno pru wulo ni fanan na keta ni ma fo yelo dasata bori bukatara loptano fan kono o fanan ka ke kole ya ku balati menga lonko ni mari bulo me ko ku ma ko latela aka ke kole ya ku balati yo bar ne aju bentel la jang men kantel ma ko jamma fan demanding olem safono ning nim modol le bulol be nyo bulu mengalon ko MRC
itelle ka nin kumuntel ka jararo men soto domanding akabo olle bala yo note loptano kay bori wo bori mantara moto mantara jang. Okay. So right now, I will love to summarize it. Moto mantara jang. Okay, there's no car in the village, and like when the women who have are pregnant and when it's time for deliver, it's too difficult to them. Then also they really need bigger help and big support because there's no electricity and no car. Like they are far away from the town, far away from the hospitals, also far away from schools, and then they are far away from the town itself, within between the town and the village. So this is what they do for living, from hand to mouth. Ngamero ko min ko alka senoni jang agriculture na ka tama nyali janning agriculture ka tama nyamen na yo olem agriculture la bunda yon safono komi ika makoiro mendi makoir lem faydan safum amanke makoiriti yo bari safono komi angero ika wolle di yo ani tuban trolte yo bari ka di nyamen na adol ka ke wato men na ka trafan ite mari men pareta la seno kila wati me mari laftal juna men na ite tambita wala de batra ite la landiri folol kele ni be sulari wati men na pour makoiro la ibuka makoiro soto tembo la ka makoiro nati wati men na o fana makoiro memu e ka trolle di alla troni fana ka jole ya fam angero fana e ka angero san sai momen ngalon ko mani boto songo akole atete bulu ni ko e engrais boto san dalasi wuli kiling anin feng abe kala nyaadi yala abe kole yala bake so sa da fengol time sate to da fengol lamba nol manke sate to da fengol ti nol mu mel botanan Senegal le nin da fengol mu Senegal da fengol leti mel ya lon ko e ka bonan e Senegal Senegal pour kana ikana ikai ya ikata ni e wati ki jandro ye tambi e manke janda fenti hani so satanten longa sate jammu mangasino leti o sa mangasin mangasin okay jan komin ka ni lota kabirin safono kabirin ye jawara la time molem fayda jawara wato okay kabiro wato to monka natural mabo janne ani nyo sama nin seno ketate nimmel yalon ko komi imam mabur dula soto yo odun kabira boyta nga nyini nga kata nyaawo nya komi fonsi de maro soto man de maro soto so aboyta ten abe abo system sifal so alba alafa comme ka lafta pour as ka londiku parce que atarta jawati menna ena fa baleke mole sate ko so sango ñing kunkol be mbalari ndeng am me pour senola nembe mu senola ti ha ni ale mol jam yalan ko e parta pour kana senola ka gadin bal kejang ka sate dingol ta ni sate fondin kewdo e do ko keje anale dan gadin no nyina alla fale ba lafta kende a palasol bembulu nga palasol bembulu a wulo bembulu fana jang pare mbe la firingolo baake fon ni mo la fa investment wala ya welcome sa welcome na do ko ke alafta la nyamen na taran na nyo famu do ko ke nyanta kala nyamen nin sotole bala mbe o kay o palasol be olbe bulle ka seno ke ni falol nin suwol nun le mun na sene fengol tinga seno ke suwol la ga ke falol la okay bon nyin solde ol fanan ka kele bari nyin sol man tarantella del blue jan ni sate obe foni ya momen ngalu asde barna man koti sate oni man nyin si soto sa jina sate wala bitikoti jamu sate wala bitikole bari menta mo manke jankoti mole ya londi jandron pour ka mol makoy bari bitiki man tara janna manke ni neti so milem vlejo yin ko malati tendi janne mu village onin ko mati so salon no ko rajelle be hamen compasa yo sate onin kono compound men bijang atata compound ema fu korda jam musafono kordal mel bija tata fu korda mo anga bosila korda mo ayo sile so sate mole nyo moy
Muang is 20 compounds in this village. So one person can look after all the village. That can be, and then we can solve their problem. At least we have a clinic for them, and also we bring a good because their village has no solar, the village have no light, no electricity. You know what I mean? So ni mo coming nyenyi ninka kumomo na mina ngamurunje kote I'll come back to that. Like ni mo wuluta mo kono ya mama sutola uka samba hospital oto alka alla kenya le o sutola alka samba sare tolla o natara sutola mari kono mamanta a jama ni mambori ni mamma singo soto dro ka samba sare tolla e ka samba sare tolla pour amari e loptano soto yo ngaje fa o aketa mo fata la le jang ni sate o fa mo muskono ma ni sate o kono ha basko janni loptano tema a fata o ketale yo adu nin sama fanan dunta nga pour lafta fa pour nga fonsi ma ko ro soto pour nga loptani ndingo soto jang yo awa nga moto sinsa bo soto nga obe ma ko ro nyini ne bara man soto nof aman soto no. So right he's saying like a lot of people have passed through but right now the question that I asked him is like when the humans it is time for them to deliver and how did they used to go with did they use the rider or they use the donkey cart? He told me sometimes they use the donkey cart, sometimes they use the motorbike, but well before they reach to the hospital some lady do deliver on the road, and there's a lady who was once living in this village here. That's how it caused her to be dead. Like they're on the road going to the hospital, then she died on the road. And then also he said that it's urgent to each and everyone if we can make a joining hand to help them with car or at least to build like little clinic here that can at least good for their children, their kids, and for their women, because the kids are the future of tomorrow. The humans are the one that good caring of the village, I can simply say. So right now kafama nyimbungol pour ka futem jawali on jawali mede yilo do taw seda so right now this is the village. You see how the village is molle bi jang ne mbungol molle be nul kono bar nulle bentel la jang nga nulle soto na jang yo komi bata kamala domandi molni sama sene e ka kata komi nimbemu amanke tamala la do ko ti sama senelal le fawol ba kata kanten komi kanin fere sifal kanin bun sifal lo baba kay soytu den okay daw okay amanke komi tamalalem fokolem sama lal fawol melia lonko mari la sama e ka kata wole kono yesay koten so jiola karola alko kenyalle jiola karola yo jiola karola okay o bata ben mol kam bakenu yo komi nyinan natana alkalo e dani roke okay nyimba sama kon tiolem ninti sama alkamu fenkaya alkamu senejan sama kono ka men senejan wolem tio okay kata tubanyo kata nyo anin sambaja bol komi kata sosol teng oldo kusifal anin ol fengoli taring aka ol senele yes jawale on sen wow. So this is how the village is. They build the and then the buildings, the whole house are lined up, and I love the way they create it up, so it's not easy though, batabe kerin jampake batabe kerin definitely so sate nyi nata nyalle ana lura nyalle nin sate o anata nyamena yo ifenko be ko ma sorry cameraman o nyin takita sate woni nata nyamenna ala nanya tariko kono yo assalamu alaikum yo sate woni nanya tariko kono fladole jan sindinum okay yo kabirin fulo ya sindi onata wuli ate tata bari ate tata wati menna abitala e bambaran dole tu jam menga lonko del mama mamulle
ay wole tujang wole nata mara sate wala awa ani nin fulol sita mel be nata ten nin kumu abe ko nsafo no asembo be dul kay mum nala ko mun nala leti mel yalon ko e bambarangol tara sate woni sirin sate ko no kabin fulo kata e bambaro lati wala akendi ani fana ne aje ka fo komi mampatel yiri dole bije ka fo mampatan juo wala tumbe siari njam mampatan juo so ye sate nyin sate nin tola wala mampata juo so mun kanje malti o komi abe mandinka kanole kono mampata juo abe bambaran kan kono abe mandinka kan kono yiro nin to ya na bambaro mandinko wosol do ibe nyojele ibe nyojele nin fana mu fansun kordaleti bara bebe korda kilingole kono bara fansun kordale abebe korda kilingole kono fansun kordale so sa frano musol la nakoto mbe itol fana la Kenya ba nyalle musol la nakol do jang ani musol fana ila doko sembo ba nyaade la gadino to idun ta korda o korda kono ngani yayo menketen yo komin na kumo man futaje bari nsa samplo do yitandila ye janjeten yabe ni nyamo mennaten gadino le feleninti yabe ni menna janaten ni sansan o jana gadino le feleje yabe jam mennaten jang gadino le fele janten jang ni nyamol yani nyamol je gadino le fele janten komi amari la komoto sain komi gadin ba tinyata nga makoyro nyini makoyro man sotono sain musoli en nafaje gadino la wato jata kende abe kering yo adun ay musol fana makoy dawa ku jamala fa wala makoyro la karola yo sain kabirin gadino tinyata awa fero man sotono gadino be bete ala nyamenna yo musoli aje ko komi de tabirote keno la gadini fengol koma yo fananga kata musoli e fansun ika fansun mo kewol ka ima ko wala jandi wolem nyaabe jammen nati atele fe jang gadino le mu jang gadino le fele janten ko ma jang ngani tambita dame fele ndinya yo okay kono to jang na ngaji yaji wow so ajibe ka gadino sansa nyame yaji katana bunda fele jang yaji yo janje sample ya sitile ani ma okay. Bajela le imagine so ito fana saunda na janne okay isaunta na rin janna manke komi jammuni ma fa momel benen korda kono jam wolle bi jan dol fangol tabe ko ma janale yes jana ko ma jana wow so inshallah so bab kala sila jimal la kata gadino sain be funtila nin silo la jamma fa nga funti jamma fa sina amuru ten na ma fa o batara nga sateo ala programme image mi janjube ye janje yaji no la woti yaji so yaji yes so ka fenkel matna la yef de manage dem wala wow so nine fele ninti jan nine kole abe mbulu yo maloptan soto man sila tembulu na musolbe bata kono nine fele yo garden mantara jang boro fo MRC le kam mol makoy so hani ji tanki kilinta nyin sate kono de ji tanko komi tank o bijan komi o mu molla min kam komi molla mindrita yo fanan project wole o sambanan jang alhamdulillah yo ni fulanja o men soto ten nyinante membelorin na jumo dala o fanan mfamale do dani nun sembe tiyo do ayo ke moli sate o kono parce que oto mo jioma mol sino o fanan o yo ke moli sate o kono jang mashallah afeleten so this is the village oh yaje nim fana aman jam fenke bari la gadi nim fana na gadi no le mu janti so all this is gadi so all this is the village nim be mu senedulale nim sate abe mu sate kilingo nyi sate kilingo le ma nim be mu sate kilingo na kunkol le mu momo ibe ma fa me la kunkol so momo din nata ka bo tubabu du ka bo mo findu nan kongo abo sa ala fa mitari kemelulul la pour ay investment no keje ali interest soto je no be soto la hani alkalon telephone bulu
o bentel fangol bulle men ngalon ko alkalo le jandi mfama le jandi musol lanin gadino ay jandi red cross le nin do ko kijang red cross itelle mol ma koy bari nebe kuma la wati menna e afo nyamen na after project ko ni manna na ta o nyama parce que gadino ni ngafo nyamen na ko 100 by 100 meters ya fami nyanta wala kela e ko kujama nyanta tarla gadino nin kono membe ko isa kata aywa gadino ni nada data ibe bungol kelaje comme ni yedo ko kelam e sima bordula soto je o batara ila fengol te tinyala yo fenjama fa si kuluno je hani sise malayando ne ya ha ol besi tarano gadino kono bungol si tarano je so jang wolem boholo nyinti nene boholo nyinti wa jobi yele still na masingo ni netinyata kabire masingo tinyata nga kata ndata technicien noma ya jube ya tara masingo ni membe jio kono ole tinyata menka jio saba pour ka selendi ole tinyata so you need only water and a tank through mumba jio kamala membe jio and then defense ni fence the garden so that the women will come back to their normal position today found ninjam dadata kai musol binala jam found bibi found momembe sata ko no jam so the solars are already here nin kay be bete yarine fokol mantra ni solala abela imaja ni battery of fitting momen nga natija imaje ngala ya fix ala le imaja ya fitting sola ni problem mantra problem tala yes anala fenko ni mbat nala pa mune katara jam fa ni ngala fari law ni malar law le katara jam control ani control wala yo le kijam pour mari sa soron ni ba illa isina ya ele ni ba fala isa fa ya soron yaji ni tanko manu nyaka musol saf nun jiola aka ni ngadi no ka aka be saf nun jiola kende foni parce que yaji fenko le bijam it's a remote country downtown wow yaji jang nene tunka jam fandinu musol ka bi ya samba ila bambelto so it's like before this where the water used to be stored and then they take it from this water tank here and then take it to their beds to water because each and every compound they have their women who are working in this farm over here. So the farm was sponsored by Red Cross. It does not contain because the machine have a problem. The pumping machine have the problem, and then also the tank have a problem. So the solar panel is already here. They have over four solar panels, and then wow. So that's the fence. Can we go and see the fence? Okay. Ninam sansa onin. Yaje ninam sansa onin. Nina keta problem oti. Kabirin fence oni kabirin boholo tinyata. Ayatra sansa onin kumasi ta tinyala de. Bari mol ba manage kan ka dada onya. Ba nyim problem o bina geola problem o. Anin kana sansa wala problem. Musol bolul do ko la nyaade. Musol ila fi fengol ka beti afo. Ak jam ni otumo molle ka bonan jana Senegal. Ya fam. Della mo ni wa jam fan ka msafono sarakule sate o mentum bendala jan sabi pa ka holli otumo gadino man siya bake disgrace is not much strong but alma ale kayra bake amin wala alma ala kayro ke nalbe dende ngode amin yaje ni mu 50 by 50 meters. Okay. Yo bari o fon aketa wati men nautumo musol man kunjang. Yaje hani ten komi musol be sularing. Yaje ni aju be ten kanjo le feleninti. Sama kono le kanani kijam. Komi bari sansam man tarala. Sama kono le musol kanani ilani dulal komi mele alon ko ye bedol soto jang. Ila bedol. Abe man tara jam fon. So ole kana puruka ila dulal hani kabi. Komi na dadata o batara maybe nyo sabate sial. Yaji. Yo, afeleten.
So all this nilembe mo jitankoti. Nul mu jitankonul. Okay, atelen garden bunda. The garden bunda ha jang. Jannam garden bunda ninti. Bari jang komi nyamo bije nse okay sitano je ma fa. Sitano ten na ma fa nga funti. Nga funti. Nga funti pastor. Oh, I really feel it, man, pa. Look at this. Agriculture is the backbone. Gardening is real. It's part of life. You know, but they're not doing it because of, you know, the fence and the board. Ngamera ukatitale. So they're having it here, and another one is here, just to buy the water tank for them. And then, you know, it's just a matter of 20 compounds here, you know what I mean? So we can help them, and then, you know, we make sure they have hospitals, you know what I mean? They have, you know, clinics, they have life, they have solar panel whereby nighttime, you know, the whole community, you know, because I can say it's one community, you know what I mean? You know, so with their Alcalo, and that he's the son of the Alcalo, right? That the Alcalo is too old for us to go with the Alcalo all over. But we would love you to join us by subscribing, liking, sharing the video, and then also the number will be here, right? In the video, in case if you want to make a joining hand or you want to support the village, talk to the villagers themselves, or talk to Lucky Child and Pabaji, and then let's make sure we develop the village, because they are part of the Gambia, and they are Gambians, and they are far away from the combos, they are far away from the Basse Mansajang main town to where we are. And the time we were coming here, they told us it's 1 hour motorbike ride to this village, but it took us for 1 hour 30 minutes. My blood run cold in this village, and I know when you see the video, your blood will run cold. So as we said, red, white, blue, white, green for the Gambia today, and for Africa tomorrow, we stand, we strive to work and pray that all may live in big unity. So you have to subscribe and wait for more powerful contents. And donc ni ala sonda fanang ni ala ke demaro na taka funti nang demaro nying feso nying lota bolo nyata ala ba ka fananga muru nang ko take inshallah ngana ngata ni molela ko do dundi dameng na fulo dundi dameng a felenting you know. So right now kamo samba bagwela going back to the village, you know what I mean? Okay. Village ole be janata be mu sate kilingoleti sate kilingolem gadino ni fa la silo bi janne. Okay. Yalo ni sama na tating ni seno keta jang silo buka soto ja silo men nga bonde obe janale ni silo ni nata janne imaji gadi ni bunda be damen aka dun jamma fa so the mouth of the village. Aside me. Okay, fine. Yeah. So gali no thing. So here is the mouth of the village. Oh, so this is there. Molela kurra bijam barate wulta janne atata si jana base ala ate wulta ja bota sate ko no janne kata si base tente momantra jam fa bara ala kurra bija kala lempo jole okay ala balengol fanam bijam okay so han fo saying akam to ko abeko na sola ala kurra asinano pour kataraja abo nyale okay afeleten oppose back nata so saying yes so nyila misro jame ngonyindi ninam jama oninti okay so nimbo holo ngani soto yo nyinan neteng okay nindo makoyla alala makoyla dole mol makoy ninna alkalo la nyinindiro kan afana ngani soto modo bulu anata yake moleja nindo fana arabe ole la makoyro telle ni lontel jang mashallah so abeten ne bare hanni fon be anyini na pour fonsi fenso fon soto no pour ka fence bari kabiri ya so alka wala no kala Michael no sifa no Michael man soto ni
ni membi janting ni kanin ni jana ni tankol la fen kole muninti mawo bagasol soto ha mawo tankol la solal le ha wolle be laari janti so bagasol tije pour wala non ha mawo bagasol soto wol man so strategy mumela dango felenting ko go fare nyame rek is all about 20 compounds and then the name of the village is Mama Kurubali. Mama Kurubali. So right at the moment we can simply say salute Alma Albadawoda. We say subscribe, basically like it and share it to friends and family. We're going to meet the elders also, the Alcalo and everybody, whatever they told us, we will let you know. As we said, we open a charity foundation, a charity organization, and then you will see everything right on the screen. In case if you want to make a support, call this number and then it will be GIF, and then also inshallah it will be forward once again. So it's all about unification. It's our power, red, white, blue, white, being for Gambia today and for Africa tomorrow. We strive for work and pray that I may live in big unity, freedom, peace each and every day. Let's justice guide and drive our actions towards our brotherhood. Subscribe. Thank you. So it's right now it will be a matter of 5 minutes conversation with the elders of the community, and here is the Alcalo, the founders of the village. Here is the son, and then here are the assistants, the junior brothers. I can simply say they are all the founders of the village. But right, they will let us know a little bit about the village and the challenges and the difficulties and whatever they need in the village right here. As we said, we're representing the nation, representing Africa, and we represent Africa to the high level without showing you wrong news, bad news. So whatever that you put to support the Ummah of Muhammad is coming back at you. If you want to do Sadaqatul Jariyah, what we're going to do is to support the needy, the poor and the blind and those who are out of line and those who are far away from the city. So I'll let them to introduce themselves, and from there we will pass through the mic to the Alcalo and the junior brother, right? Yeah. Yes. Yes. Konga fanyame rek kom ni nyen samba sate kono le Alcalo li samba sate le ay sate nyin tan nyaba lori nyame ana lonya sate mo bot nan damen inan nan sate nyin darlo miat neka kuma ni nyin tola anin al la soral dem demat fangal la famunna kata jaral bunla fanan ko men wotal bulu sate kono jang musol la gali no fanan ila galino nyimba nyamen fer soñing tanko tiji andu machine fana problème mo sotole ay o metani ya tan ya fana ko rajel ba sate ko no jang dini wol kata karamo woto dama ka jamfa both islam ning fenko english school then jamal katama sin kata fadula jang ba school tijang moto tijang musa gal funtini no ke samba karamo wolto ila ke otani yan ko le foten ko ngo kata fanan sahani ka kena bambani bawatel alkalo dingoti asami nyaaw nya sate ko alkalo le sato longati safuno fanan alkalo do wale fanan sa sate longati pour ngo kata fanan bambani de nga dunia mol bulu fanan because ko me ba alabul alale ka calls happen he make impossible to be possible. So nyimba fala dunia ton na momon dia sa umma of Muhammad e balo fana sa fano le ka je ka ko ni sate ko no nyame ma tiam no dunia be konton okay be dunia ton ko nano be konton batol na lal fana konton okay bal nim barala Allah kata ko mi mame albaka pour ka makoro di awa semben tawl dolem bijan in sate o si fulale bijan tili bonkol bijan fulol bijan okay andu be tolle be sirinja kolea ben kambake fula kundate man bambaran kundate ala ke tol til bonkol le mu alkalo le fele sirinte mama kulubali temo ado maleti ni mo ado maleti temo Muhammad kurubaleti ni Musa kurubaleti ni fana mu Musa kurubaleti adimba okay sai comme alna tate nga kuma according to nga kuma start nu nyame jang alfa ole sate o Kenya jere ndal samandamo bon kabiri ni sate o lota ala ke tamo mansono ya jang pour fonding ke ole finti kata tubabdu amansia seno mbe jikire olla fente keri okay karambung tembulu sate o korom kandin na dindun kata sar musal
doptan tembuluja han sikil center ni nga soto nun jam pour no so wato mol sina docteur sino so ki hani no so araba karu araba kun kilin abe kata sabi no sile anduniaji be ni sabitemo dolke dingule bampu abna fa be ka dingule bampu kata o fana mu kole ale timbulu silo mankati sa infan fisata natara no alnata samale ko mota fa alfa bajala nimbase bukata ni sabi bukata yo ni sula fulol na natara nga bere silo le sotonu mensi futano bedoka so yo isaje osisono adomandi yo baroti jan ni sama keta lumme alka garele lu mobuka fintino kata sabi hanna tara sula ko bije foni jio talata domandi nota ka ke kole akol musole ye la katoke nga rekoros natan wa ende ma gadinoto o wato alhamdulillah awa musol kela ma fenol sotono ni mendi sasata isa jarano bari biro gadino tinyata ngo sita mansa kundala nyaonya porjeto lu ngadula jamama man chan sotono folo gadino fele lari awa hani jiko alhamdulillah nyina ne fa asonata domandi note bohol kiline be mbuluja o boholo fana nata problème oso musol kata jiki mbaleto wala nata ma ko ngana ferol ka bawo nka kodo ndi melandi nka ngawle tanga na boholo maintenance nga soundi ka bojan ka samba jigi mbadot o feleje awa fon nata na nyindo fana soto sai yo bari hani bi kolea membijan obijan ne kata be keri musola ma fa surtout musola ma fa transport pour ka futa l'hôpital to akoleata dinul men dol beta sabi madrasa dol kata eskuloto usar musa so nyimbe singodro hani cycle o bukaso musol ni kata no sa be kata singol. We all hear it together, right? We will write the translation here in case if you want to know what they are saying, right? And then let's join hands together. We make sure impossible to be possible, because my blood running cold. I just hold my tears, but it's about to fall down on the ground. So let's tears Lucky Child. We wipe out Lucky Child tears, and then we make impossible to be possible in this bridge. And then we will say thank you very much for taking your time watching the video from the beginning to the ending. Here will be the number to make a support in case if you want to support the Ummah of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mole ba kono mole fa ko mo fayra fo shito. Okay. Okay. Anani. Those are for no flaka wala koli. You can speak Fulani, ini? Okay, do diwai no fayda. Jarama. Yo. Yes. Aw jarama misal mini onon garbe he jarga o fo kala ko joddo misal mini diwai no minira o jarga o ko mbo haali ko fayda mbo humnu halaka woni Mamadou Coulibaly min ko Cerno Bande. Yo koko mbo wiide ko ɗum won ton sabu no ɓay on jiilima nder saare nde o faamu ɗi wayno on jii hen ko heewi ko suuɗi ko ɗon ko minen gandi ɗum he nder saare kono on kam ko jiilɗon ko on jii ɗum ɗon. Yo ha hande ko nonde koko moyi ko tampere ɗinin ɗo sabu no hansi tampere tampima ɓittuɗo ha tawa ande ari ayi jo angal gandal miɗen goldi ɗum ɗo sabu no mbo janngani andata yaadu wonno ɗini satirmine hay basi a yahani yan ko caɗele sabi haltake haala ɗo si Allah ki toɓi ndungu a ngol laawol sabi ɗo ngol warkat ngol yahiraki ayi kono no wayi yono ay si tawi woni si Allah walli minen ha men keɓi ha si ko kallu kaaƴe o min ha si ko kallu ɗo iwiɗo yahi teɓɓi ɗo bedda mawɗo o ɗo walla minen sabu hay sabinaɓe on ton bon ɗum mbawi ga ardude si ga o ga ndungu o ɗumantinan ɗon ndungu o ɗo metti kala kono si ɗo heeɓi hay si ko kallu kaaƴe ɓe ɓenti mbawi ɗo ardude minen kala min mbawa ɗo kala yaarude ko ɗum noon ɓuuri men ɗo wonande ɗo caɗele sabu hay jangoɓe ɓe jangoɓe ɗo saruƴƴa ga ɓen kala ko niɓe taroyto kono si ndungu fayde tan ndungu o tawa ɓe guddi kono sinaman ko golle eyi kono rewɓe kan jahoɓe lopiranoɓe ɓen kam ko noon de woɓɓe anta bon ko siwtuɓe joom o waaba oɗa ƴefta oɗa ɓe jara noon si heɓani ballo
kono yar si hebi no nyande hebi ballo kambe dido be njaha yo ndem bitere din do miden ni tori dum de mede nyaagi on non hunde yo non ko Allah woni ballo ya Allah wallu en enen fof Allah beede firtare Allah danda en kata e kata Allah okka en cellal e dubi juddi e battane moje ya horman laado meden ya rabbi ya Allah amin Allah jarama tigi jërëjëf yàlla na yàlla def leen jaama yàlla vidéo bi tam su génnee ñu ko gis tam yàlla tam ñoom tam ñu dimbale leen bu baax a baax ñu ñaanal dëkk bi tam jaama bi mu des fi tam ñu ñaanal waa bitim réew ñu nekk si biti am ñu amul kayit am ñu xamante ne tam ñu ngi fële ñu ngi bugg a ñibbisi ñoo gis seen njaboot yi ñu ngi bugg a dimbale waaye ba tey mënuñ am liggéey fële ñu ñaanal gaay tam bu soobee yàlla nañ yàlla dimbale foofu ñoom tam ñu mën a gëstu tab si gannaaw waaw ñu ñaanal dëkk bi tam okay, the alcalo, okay, of course. The alcalo, the main man. Oto be kala kachale kin. Umodu nasi atabariko kabwala. Yes. No mae kuma mempo, ani mempo taliye. Yes. Abe munyineti. Awa mbedwala liye. Awa ning alaken ngandema aliye makoy robota. Ole di atanye katu de ngonyi ngen aliye de ngonje de ngobe ala le bulu bar de ngo mambo sababo meno kabo or sababo man soto ndel lajan tamalalu alhamdulillah tamalate ndel bulu fayda bon o kamadum bi tamala nata dawoda naman siya dawoda kudol be yolte soni ala de jiko ni jiko na be nyola vele ka bolo holo soto jabari hanimbi abata ben kankatu kodo dolu bota janka dum di bolo to kodol fangol soto nyaaw jakalo warta ni moye de ma fa kon danta ja alanta da men do itela hajo man danje yalo iba katalal katam awa akol katawo nyama yo bari hanimbi mo ken sidwa sababu betobe da men na alamo kala nyendro Amen. Awa mbe karfari nyoma Yes. Oh, Allah baraka back for the time. And then make sure we subscribe, we like it, we share it, and then call this number right. Talk to them live and direct. We so-called the village. And then my biggest thing is like we put the whole village to have the street lights so that the nighttime they can move from house to house. Thank you for watching. Subscribe, like, and share it. Allah baraka back.